Так, продолжаем прохождение. Мы как раз вот и добрались до укрытия. Куда? Интересно, можно ли с ним поговорить, чтобы изменить? Ivan begins counting on his fingers and muttering to himself. This goes on for quite 43, give or take. Ivan curls his lip, disdain evident in his eyes. It's not a competition. It's my job. What else do you want to know? Ivan nods and surveys the horizon before striding on. You were fortunate, Your Majesty, to have found this place. Fortunate to have found me. So we must. And so we shall, my lord. Да, с тем же остановиться мы так и не поговорили. Her eyes grow misty, and for a moment it looks like she's about to hug you, but thinks better of it. Oh, sweet prince, if I think of the perils you have faced, of the indignity, but know that I, like you, will do all in my power to find your way home once more, unto the very throne. Thank you, Your Majesty, but the honor of partaking in your destiny is all the reward I desire. We both know why you've come. We both know where I must take the dark, the dark. Dream with me, my lord. Dream with me. Her skin is warm against yours, her breathing a sea that lures. You plunge and sink, you drown. Darkness. A hand pressed in yours, tugging you along. There are things in this unnatural darkness. They slither behind you so quickly, more quickly than you. You move through the absolute black, whipped sore by unseen tendrils. Then, suddenly, in the distance, a streak of red, as if a gargantuan dragon opens a solitary eye. You run. You run with all you have. The red eye widens. A solitary sun. Run, red, run, then white. A lazy red once more. A desert camp at sunset. Amid the carpets and perfumed waters stands a lizard dreamer dressed in royal silks. Thank you, Bahara, for leading our son through the darkness. Welcome be, Red Prince, to the haven in the А, так мы в другой мир попали. Так как во сне. Truly, is she a daughter of dreams. With a polite gesture, the dreamer bids you make yourself comfortable. Wine and delicacies await. Red Prince, Your Majesty, I am Bramos the Wanderer, leader of the House of Dreams, and, unbeknownst to you, your greatest. Countless times since your birth have I, and so many dreamers with me, foiled the attempts of your enemies to assess until we failed. The last demon you summoned, for power's sake, and for lust's sake, she was indebted to those who seek your demise. But for the might of your own magic, the House of Shadows would have finally had its way. But for your own awing strength, the day would have ended with your death instead of your downfall. О, Indeed not, Your Majesty. мы удивлены. But you live still, and by your own devices. A formidable feat, that much. All we know is that the House of Shadows seeks to kill you. Their motives are as obscure as their very existence.
hers. He looks aside, and where his eyes lead, a second figure appears. It is she, the secret of your soul, the unknown woman, as red-skinned as yourself. She who's been in your dreams since the sunburst that was your own dawn. А, такая, тоже такая же краснокожая, как и мы. She is not a figment, my lord. She is fact. She is change. Just as much as you are. She is the true crown, the true throne, the true empire. Find me, and I will guide you to her. To Reaper's Coast I'll go, and hide in the mist beneath the hamlet of Driftwood. Так, он будет на побережье жнеца. В тумане, близ деревушки Дрифтвуд. Come meet me, kindler, shaper, and wake, awake. А, мы... Это Садха. Угу. We have walked the wastes of nightmare and survived, my prince. It is not a feat given to many. It was my pleasure. The darkest dark is perilous, but we braved it with worthy ambition. You are the dreamer's dream, Red Prince, and so is she. We must know what these visions mean, and we must make them come to pass. The guests, they call themselves seekers. They're brave people, and friends to sorcerers. But you'll find them a battered band here today. Magisters, of course. Who else? The seekers came here to rescue a sorcerer from the fort. They failed. They've heard the shrieker's shriek. I thank the goddess I'm not haunted by their sound. Mm-hmm. They knew him to be God-woken. They sought to kindle the divinity slumbering deep within his soul. But Alexander bears no rivals. Only the son can follow the father, or so he is convinced. For him, divinity. For the... It is truly harrowing to know this man seeks to be the Seven's chosen. To know one's fate is to be fearless. I reside in Amadia's palm. I am hers to shield, or hers to crush, and in that knowledge, I am content. Have you never heard of them? From the tales they tell of Bracca's Rex? Да, короля Брака мы уже слышали. They were living weapons, made of flesh and reared in torture. Turns out the tales are true. The Magisters dug deep and returned as you wish. Ладно, пойдемте дальше. Так, а почему... Ну, застряло там чего-то. Так, надо исследовать лагерь. I'm glad you're safe now. We aren't really safe here, are we? О, хан. So long as Gareth returns, we will be. Hello, stranger. The dishevelled pair eye you with hope, though their hope is tinged with mistrust. The lizard gasps as she notices the marks left on your... You've come from Fort Joy. Can I ask if... Did you happen to meet a man named Gareth on your way here through the swamp? Так, мы его видели там, где были вопящие. Какая-то как перестрелка, куда мы могли подняться, но решили чуть-чуть попозже. Но мы с ним не встречались, это просто видели через стены. He'll be back, Samadel. I know He has to, indeed. We need our leader. And if he doesn't return with help soon, we haven't a hope. You're kind to offer. But you'd best talk to Gareth's squire, Exeter. Now, Han,
Catch you later, stranger. It... Так, найден алтарь странствий. Вот он, да? О, сколько здесь? Можем взять. Можем взять. Так, есть наковальня. А у нас есть какие-нибудь рецепты? Да, надо войну сделать. This is ruined. Нас это не интересует пока что. Нам бы все это продать. This is ruined. A grim-faced man sifts through a pile of badly damaged weapons, salvaging the repairable, ditching the broken. He holds the damaged blade up to the light. This was Halorn's blade. It was his first. It was also his last. He didn't intend to die here, but die here he did. He was an ordinary soul with an extraordinary heart, Halorn, and he died for what he believed. The point breaks away, leaving a jagged edge. The sword is shorter now, but it'll do more damage. Who are you? He realizes, to his surprise, that he holds the weapon in his hand, ready for battle. He smiles to himself, tucks the weapon away, and He works fast, checking weapons. The blade is thirsty. Now, what can I do you for? Nice doing business with you. I wish I Ох, had сколько better здесь wares to offer. всякого нового. Так. О, у него есть некромантия. И призывание. Отлично. О, гораздо лучше шлем. Так, его мы купим сразу. Ой, какие книги дорогие. Хотя зачем? Мы лучше... Так, продать, продать, продать. Продать, продать, продать. Так, а это ж у нас были там ложки, мы собирали всякое такое. Кроличья лапка. О, зубы, да.
Рыбья кость. Что еще у нас есть ненужного? Вот это очень хорошая книга. Кровосос. Желание смерти бунта. По-хорошему бы их всех купить. Вот, давайте добавим какой-нибудь. Так, вот этот шлем. У него 70 золота остается, отлично. Есть. Да, и так книги будут подешевле. Ого, насколько, конечно, щит этот лучше. Надо брать. Вот это берем. Кровосос, желание смерти, порча. От этого можно отказаться все-таки. Но я думаю, мы это еще заработаем. Поэтому вот так вот отдаем. We're doomed. И надо будет при следующем If I had a forge, I could do something. некромантия. Maybe. Некромантия как раз есть исцеление на 10% от нанесенного урона. И поскольку мы очень много урона наносим, мы сможем так и лечиться. Так, Фейн. Одеваем и одеваем. Отдать красному принцу. Красному принцу. Теперь можем He продать. works fast, checking web. The blade is thirsty. Nice doing business with you. I wish I had better wares to offer. Ой. A young man in oversized armor paces around a table covered with a spread of maps. His face a tight scowl. Every approach blocked. Oh, damn it. What? He glances up. In quick succession, he becomes aware of both your presence and the fact that you're not a familiar face. Who the blazes are you? My word, I never met a royal before. On the run from Fort Joy, are you? A seeker can always recognize a sorcerer when they see one. You met Verdus? Then he's as good as dead. We're the seekers he spoke of. We were supposed to free him. Instead, we've failed him. You, a godwoken? Surely not. Though if you could be important.
But there's no way to be certain until we've left this blasted island behind us. The young man anxiously fidgets with his curved bow. You've found a matter close to his heart. That's easier said than done. The Magisters have us cornered. They have these weapons called shriekers. If we try to go against them unprepared, there's weapons. Ancient devices that can counter those things. Our leader, Sir Gareth, set out to find them, so we could... But he hasn't returned. If Sir Gareth doesn't come back with those Так, weapons значит, in надо tow, будет this island will отправиться be и our его grave. спасти. You'll help us? His shoulders visibly relax. Thank you. Allies are in short supply, and please ask. Whatever helps. Так, нечего нас интересующего. Fidgeting, lad. Какие-то побитые, видимо, после сражения. The young woman chews her lower lip as she bends to grab a rag, wiping her blood-smeared hand. If you're looking for healing, sorcerer, well, there's not much I can do. The woman wrings the blood-stained rag in her hand. Magisters aren't known for their mercy. Many of us died, and the ones here will likely follow the same fate. I've done all I can. Their wounds are too great. All I can offer them now is prayer. If you know a way, I'd be beyond grateful. Magic? All I've got is my own two hands. She trails off and limply gestures to her paw. I'm not even a healer. Ours was killed in the attack. I'm just a cook. Do what you will. Ну, так пусть Лоуси попробует их вылечить. He owes you his life. You have my thanks. О, неплохо. Focus on your breathing, Jules. Slow and deep. Надо и остальных попробовать вылечить. 1500 опыта дали. You healed me. How did you... Oh, never mind. I don't care how. I only care that today won't be my last. He nods with a determined... A lot of what happened was a blur after I was hit. But I do remember the screams. Those Magisters are gonna pay in blood. If my mother were here, she'd box my ears for not being able to thank you properly. Though I reckon that walloping from the Reds was punishment enough. Thank you. Heal them all. Так, и вот этого вот вылечить. In an instant, my wounds have... Thank you. The Magister flagship. It has balustred a Torar's ship into kindling. A shard from our own mast pierced my side. I'm lucky the others managed to haul me all the way here. Especially up. He shudders at the memory. They turn the living into shriekers. I wish I had a fitting way to thank the person. How do you The have fog so much power? is lifting. They're gonna be all right. My Lucian's locks. Stop fidgeting, lad. Так, ну мы возьмем туда, что самое дорогое? Лук, либо жезл. Возьмем жезл. The fog is lifting. Вот, мы теперь можем превращаться. My Lucian's locks. Stop fidgeting, lad. Something has changed. You are you, but more.
You look to your hands, your belly, your feet. Flesh you don't know, molded into unfamiliar shapes. Your fingers trace a line from your head to your face, feeling not the creases of the mask, but... What? Мы теперь эльф. What? By Lucian's locks, stop fidgeting, lad. Неплохо. Smoke, screams, echoes of death. Please, Armadia, bless. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are two dark holes. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before. Pray, my sympathies, friend. The divine order strike prince and pauper alike. I cannot I am Gratiana, priestess of Armadia. It is a privilege to welcome you to her sanctuary from Brackus's vile swamps. She pauses for a moment before answering. We must always strive to help those who suffer. For many years I did not understand that simple truth. For many more, I have tried to right the wrongs of my past. Despite the mask, you can feel her expression harden. Time is a river, ever slipping by. It does no good to mourn what's gone. In this place I can worship the goddess Armadia and help those who come to me for aid. I live a good life. The person that I was is dead. Armadia is the blessed mother of magic. All that use it can trace their skill back to her. This is her shrine. She has sustained me here for many years, even when the evils of Brackus's swamp threatened to drown me. It was not always thus. This swamp was once a rich, lush land before he came, before Brackus. I have been here for many years. Ого. It has given me a lot of time Сотни лет to пробыло. reflect on the past and learn from it. In truth, the torments of Brackus and of these magisters were not so different. Both purged source from this land. Indeed, the magisters have even taken Brackus's worst tools. Without something more powerful than these sticks the Seekers are armed with, those crucified monstrosities will kill them to a man. Twice today I've heard those words. Their leader, Gareth, insisted that he could... I told him of Brackus's cache of soul-forged weapons, arms not even the Shriekers could stand. I fear for these souls, if he has come to any harm in the marsh. Without the wands he seeks, not one will escape this island. He set off north, to the ruins of Brackus's source armory, but there is no way to know what he found there. Even if he survived the swamps, walk ever in Armadia's... Amidst the placid little pond, the rivulets stream from her deep-set eyes. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. As you gaze upon her loving face, you find yourself drawn into... A voice seems to reach you from within your mind, and from the furthest reaches of the stars. Its whispers caress you like a breeze. The voice grows stronger, like a breeze picking up. What were whispers become words. My children, my children. Gone are my children. Dead are they in the cradle I ruled. A feeling of indescribable sadness assails you. It feels like your heart merges with the spirits, torn together. My child, weep with me for the mother who has lost. Weep with me and bathe in the tears of Armadia. Так, давайте-ка здесь сохранимся. You feel the goddess's presence surround you. Feel her nestle you tenderly, like a mother.
The intensity of her embrace deepens. Never since the unremembered days of childhood have you been so enveloped in My child, I love you. As suddenly as it came, the voice is gone, and you wake from its presence as if from dream. The pond now shines with an inner light, and standing in its waters, you feel rejuvenated, pure, as if born. Please, Ого. Amadeus, bless and protect your humble servant. Так, давайте уберем этот облик, бо этот эльф не очень красиво. О, вот так, красавец. И оденем ему обратно его шлем. By Armadia's grace, what did you do? This is incredible. In all my years, I've never seen the goddess bestow her blessing on someone. I am humbled to be in your presence. Truly, we are blessed to know you. If Armadia favors you, that is all I need to know. Go in peace, brother. And what might that be? Oh, blessed child. Gareth, north of here, Так, you'll ну это мы nothing знаем, in где this land искать. can counter the Shrieker's power like those weapons. Walk ever. Так, хорошо, нам его там вот на севере. Оружейная Бракка. Wished bonny barn, now don't you cry. The birds are asleep. Please, Armadia, bless and protect your humble servant. The seven watch o'er us. Так, скидываем веревку и отправляемся дальше. Я решил почитать, что там с этим квестом с костяной рукой. Ее нужно выбрасывать. И она будет показывать, куда идти. Это куда так? А, вот сюда. Отлично. Забираем. И там мы найдем какое-то сокровище. То ли сет доспехов. Опа-на. Что-то здесь не так. Саламандра. Отлично. Тогда в бой. Come embrace your cousin. Come repay your debts. Come. Сразу. Давай-ка мы его... Или лучше... Пятьдесят 4 магии, 89. А что у них с огнем? Огонь 50 и яд 50. Ну, придется так. Давайте мы вызовем огненного, да. И усилим его.
чуть-чуть отойдем. Так, как будто нам вот чтоб сюда прям. Куда ты ядом? Ой-ой-ой. Нужно подлечиться срочно. Но если мы пойдем... Ну, конечно. Вещи. А вещи она не повесит. Значит, делаем так. О, сейчас нашего красного принца так закусают. Надо его прям... А почему? Исцеляющая. Ой, плохо сделали. Но, надеюсь, сейчас не убьют. Но с того мы не снимем, поэтому... Нокдаун, отлично. Не достанем. И у нас есть 2 шага. Туда-сюда, да. Куда он? Так, как нам не умереть? Как нам снять эту порчу? Да, надо некромантию качать. Так, а нас этот укусит? Если мы пойдем, да. Он нас укусит. О, все, немножко крыша поехала. Ай, загорелись.
Давайте Красного Принца телепортируем куда-нибудь подальше. Бля, чтобы он не умер от некропламени. Вызовем еще один тотем. Так, у нас хоть порча не висит. Что, нужно выпить зелье. Хотя бы вот такое. Где наш инкарнат? Вот он, да. Давайте еще усилим. Добавочно она не дает. Ладно. Некропламя, какая-то страшная штука. Нет, такое давайте мы переиграем. Слишком плохо вышло. Вот так. И выпиваем маленькую бутылочку. Угу, проклятый огонь в 2 раза сильнее. Вот так. И вот так.
Отлично. Воодушевление. И вернем каменную броню. Так, выпиваем вот... У нас нету порчи? Нету. Значит, мы выпиваем вот такое. Это плохо. Да, что ж они вдвоем-то? Так, и... Маленький, конечно, урон посохом. Ай, мимо. Усиливаем нашего инкарната. И ставим вот сюда. И хорошо бы немного отойти. Так, этот пусть отбегает. Этот будет в нокдауне. Угу. Так и делаем. Нокдаун. Отлично. Можем, да, наложить еще один. О, молодец. Прям того, кого надо. Вызываем еще один. И молнией бьем. Убиваем вот этого вот. Раз. Два. Давай, красава. Убит. Вот это далеко, конечно, бежать сейчас придется.
Давайте телепортируем его вот сюда. И здесь же вызовем тотем. Хорошо. Но такие сильные монстры оказались. Да, пожалуй. А сколько это? 23. Не, выпьем. Уж так невнимательно. Где наши свитки? Применить навык. Красный принц. Так, у нас никто в кислоте хоть не стоит. Никак не достаем. Да, просто идем сюда. Хоть броню восстановили. А здесь 30. И что-нибудь, что нам восстанавливает 30%. Ладно, выпиваем зелье. Съесть. Съесть. Отлично. Вот, почти ее убили. Her voice. It sounds so familiar somehow. Мне ж во время боя такой туман дать. Было бы гораздо легче. О.
как-то было, смотрел ролик и помню, что здесь мины. Да? Или нет? Давайте на всякий случай отсоединим. Careful. I've spotted a trap. Да, вот они. A trap. Better give it a wide berth. Но не помню, что здесь взять можно. А куда? Нет, рука нас дальше вела, да, вот сюда. What strange witchery is this? Куда это мы так попали? Сокровищница короля Бракка. Что это? А, дождевик. Так, здесь мы не пройдем. Ha! Look at you! How'd you get that red skin, lobster? Sit too long in the sun? Or do you paint yourself whole red every day because you think it makes you look special? What else makes you special, lizard? You're eensy weensy. Becca? Oh, how totally precious. You think you scare me. If you went back to the ancient empire, they'd kill you on the spot or put you in shackles and use you for a rent boy. Isn't that right? Say, why don't we practice? О, но он достаточно крепкий. Давайте попробуем убить его. Here today, gone tomorrow. An illusion. Life's a dream. This fellow must be quite proud of himself. А, это все иллюзии. Ну и этот сундук, естественно, тоже. По карте показывают, что мы можем здесь пройти. Может, это тоже иллюзия? Блин, прикольно. Этот ящик, естественно, тоже иллюзия, да? Нет. Мухомор. Здесь вот какие-то ящики. Такая пещера большая. Так, здесь у нас два пути. И они потом сводятся к одному. Didn't I tell you to leave? Wasn't I clear that you're not... You can't teach a fool. Хо. Так, у этого мало физ брони, у этого магической. У этого физ брони мало. Значит, магами будем лупить вот этого.
Вот зараза. Ну, хорошо бы убить этого мага. А мы его телепортируем потом сюда. Ну, неприятно. Так, этого надо магическим, поэтому мы вызовем вот прям сюда. А этого мы сможем? Нет, пока не достаем. Куда? А это нежить? Да, это нежить, значит мы можем их полечить. Ай, неправильно. А нет. Ой, как хорошо. А этого водой. Супер. И тоже немного отойдем. Зря ты сюда пришел. Ах, поменять бы ходы. Фейна был в начале. Но мы можем хотя бы отойти. Кинуть гранату. Да, ты сейчас сгоришь. Супер. Теперь ты иди вот сюда. И вызываем тотем, который будет физический урон наносить. А почему влага? Я что, в лужу его призвал? Пока. А, остался один. Все правильно. Хороший выстрел. Друг, ты не уйдешь теперь.
Ай, ну как мимо. А, у нас нет никакого... есть свиток. Свиток жалко. Да, и мы так его убьем сейчас. Надо использовать рычаг. Ну, хоть сундук за битву дали. Вот, блин. Говнюк. Где тут проход? Careful now. That's a trap. Вот. Нехорошо вышло. Сохранимся на всякий. Careful now. That's a trap. Вот хорошие. Мы их и оденем. Careful. I've spotted a trap. Careful. I've spotted a trap. Применить. И аккуратненько идем. Так, что-то у нас по карте здесь показывает. Можно спуститься. И вот сундук. Супер, отлично, конечно. Да, такая пещера. За какой-то трикстер. Кучу иллюзий создал. О. Ну, может, продать можем. О, еще декоративный меч, щит, меч. Интересно, а почему эти картины? 83. Обалдеть. Давайте забирать. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Что там написано? You see yourself in the mirror. It's quite a sight. О, свиток телепортации мы изучили. И
Вилка, нож, нож, вилка. Ну все, мы богаты. Так, 2 сундука. Я думал, что-то будет здесь не так. Это превращение. Ну, конечно. Просто повезло с тем. То можно не открывать. Заперто. Ого. Разговаривающая статуя. Ну, я что-то помнил такое, что здесь будет. I cannot help you. I only give the questions. I do not answer. Brackus has willed it. Temной must abide. You have met the unfortunate guardian of this vault. Judge him with a forgiving heart. Fate has been unkind to him. Do you wish to move forward? Да, пойдем, конечно. And make your attempt. Brackus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is... Рабом стало истока. А какой же тогда рабба? Бракка. Ага. Значит, если раб, то равнодушный, подлый, безумный. Either you're very good at guessing or the slightest bit clever. Let's find out for certain. Listen closely and make source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is... А это, раз S это демон, значит, начинаем с демона. К это проклятие, значит, демон, проклятие, там уже... О, да, зараза. Perhaps you're not totally incapable after all. Or maybe Temной told you the answers. Is that it? Is he hoping? It doesn't matter in any case. The path is open. Go freely. Супер, ну тогда здесь пока и остановимся.